nĩ rũcinĩ rũngĩ rwega nĩ mũthenya wa kana tũmĩtaga Health Thursday mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrora maũndũ megiĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Kiugo kĩa ũmũthĩ Efeso 5:17 Efeso 5:17 roiga atĩa? Nĩ ũndũ ũcio mũtigaikare ta andũ akĩĩgu, no ikaragai mũmenyete wega ũrĩa Mwathani endaga. Ndagĩtarĩ no igua ũhoro ũcio? Nĩndaigua. Ndagĩtarĩ ũrĩ wa women kanjo kana guild kana your mom? Nĩ my mother wa guild. Ũkũu mũreka kanitha wa bithi kawe no himire? Niĩ ndiaumire no ndithiaga kuo. Thiaga kũndũ gwĩtagwo Baptist. Njiguaga Baptist na itonga. Ĩrĩa thiaga ti ya itonga. Twĩna ndagĩtarĩ Jane Wakahe. Ndagĩtarĩ Doc, karibu sana. Tũtirĩgaine? Nĩma mũtirĩgĩte kũnjĩta. Tũigire o mweri tũikaikara tũkauga ndagĩtarĩ ekũ. To rĩu thĩna nginya rĩu ta rĩu kuma rĩu njũkire ngĩti-inĩ atumia marathiĩ makĩnjũria ciũria. Yes. Rĩu koguo ũmũthĩ nĩngũkĩmateithia magĩkene. Nĩtũkũgeria kũmacokeria. Geithia andũ. Nyambe ngeithie mami Ruthu Nyagũthiĩ wa Ravani kana wa Wanjohi arĩ na kũrĩa njĩra ya Kĩambu. Nĩ mũtumia ngeithagia hĩndĩ ciothe tondũ nĩ mũtumia mwega, mũtumia mami. Njoke ngeithie tata wĩtagwo tata wa Ngarĩ arĩ na kũrĩa Rift Valley kũndũ gwĩtagwo anga kĩa Njoya. Ũcio nowe tata ũrĩa ũrĩ muoyo rĩu. So acio erĩ ndiendaga kũriganĩrwo nĩo. Na aroreri othe handũ marĩ na arĩa mandũngaga magasmile makanjĩra atĩ nĩndĩmathomithagia wega, nĩndamageithio nao. Nĩ ũhoro mwega. Karibu sana ndagĩtarĩ. No kĩrĩ kũrĩa Nairobi Hospital? Ndio Nairobi Hospital, Doctors Plaza, second floor, room 211. Na nĩ nyendete kwaria na atumia mũno. Ta rĩu ndĩna webinar ngũkorwo nayo mweri 20 wa June ya kũthomithia atumia ndeto cia menopause na perimenopause. Tondũ nĩ ndeto iramagia mũno. Ona no twambĩrĩrie ona korwo ndũgũ tũkĩenda magĩtonya magĩthomere. Yes. Ĩrĩa tũkuga peri na menopause. Yes. Nĩ kĩĩ kĩu? Peri no uge peri kana pre. Pre kana peri. Hĩndĩ ĩyo nĩ kĩhinda kĩrĩa mũndũ akirie gũkinya menopause. Mĩaka ta ĩrĩ ũguo kana ĩtatũ. It can go up to mĩaka 5. Kuma mĩeri 6 kinya mĩaka 5 mbere ya menopause. Hiyo nĩyo perimenopause. Nĩyo ĩkoragwo na mathĩna. Nĩyo ĩgiaga atumia mũno. Tondũ nĩrĩo magĩaga maũndũ macio mothe marauga ma menopause. Tondũ hormone nĩ ciambagĩrĩria gũikũrũka hĩndĩ ĩyo. So that's perimenopause. Rĩu menopause nĩ kuga atĩ period nĩ ciathira. Nĩ kuga meno nĩ period, pause kũrũgama. So that is menopause. Rĩu mũthenya ũrĩa igathira mwaka ũmwe thutha wa period ya mũico ĩyo tũmĩtaga menopause. So perimenopause, just before menopause, menopause, then post-menopause. Tũkatũnde moreria atĩrĩrĩ. Nĩ harĩ mĩaka ũgĩ atĩ atumia magĩaga tondũ he ndathoma ngona nĩ rakinya ona mũndũ arĩ na age 35 years. So ndiũĩ kana nĩ diet kana nĩ kĩ. Kana nĩ mĩaka ĩrĩkũ ĩrĩa tugaga kũhingwo nĩ Ngai? Nĩ mĩaka ĩrĩkũ yo? Mũndũ abatiĩ kũhingwo nĩ Ngai kuma mĩaka 45, 45 kinya mĩaka 55. Ĩyo nĩyo ĩhingagwo. No kũrĩ angĩ magĩaga na gatene kau kwa maũndũ mangĩ maingĩ. Makarũgamia period mbere ĩyo. Na kũrĩ angĩ ona mathiaga kinya mĩaka 60 monaga period. Na hĩndĩ no agĩa mwana? Rĩrĩa rĩothe mũtumia arona period nĩ kuga atĩ nĩ araruta itumbĩ na no gĩe mwana. No kũrĩ iria ithiraga cigacoka ticio ndĩrauga. Cicio no ikorwo nĩ indo njũru, no korwo nĩ cancer ciroka thutha ũcio. But mũtumia ũtarĩ watiga kuona period o mweri rĩ, ũcio nĩ akũgĩa mwana. Okay.
maybe science nĩ ona ko nĩ njũĩ nĩ ũgakorwo ũkĩmathomithia marĩ kĩndũ metaga hot flashes kĩndũ kĩngĩ makaremwo nĩ gũkoma makambĩrĩria gũtunguha makambĩrĩria kũblotinda makambĩrĩria gũcũngaga kũgũtara brain fog kũriganagĩrwo nĩ maũndũ maingĩ na rĩu nĩ symptoms kana science rĩu icio nĩ symptoms okay na nĩ yakinya nĩ kuga rĩu kamũri nĩ gathira thutha wa icio rĩ thutha wa maũndũ macio mothe rĩu kahinda gagathira gathira rĩu nĩ ũguo nĩ wakinya menopause no ũtakinyĩte menopause sorry no gaikare gacoke ningĩ thutha wa mwaka kagathira nĩ gathira karĩ gũthira mwaka ũmwe mũgima tugaga mũndũ nĩ akinya menopause gatibatiĩ gũcoka okay ũngĩkorwo ũrĩ the right age karĩ gũthira gatibatiĩ gũcoka kangĩcoka rĩu ũrorwo nĩ kĩ kĩũru koguo thakame yarĩkia gũthira ndibatiĩ gũcoka is there a possibility ya cancer yes kana maũndũ mangĩ to cancer no ĩkorwo no mũrimũ ũngĩ but ndibatiĩ gũcoka hĩndĩ ĩno yatiga no sport no sport aca ndarĩ rũtha rwa gũ sport ĩgũthira nĩ yathira ta njĩra atĩrĩrĩ nĩgacoka ku ovulate rĩngĩ mũtumia ũcio kana rĩu nĩ athira rĩu tondũ nda ovulataga nĩ matumbĩ mathira nakona aji ya arũme kana kwenda mũno amwe mũno arĩa angĩ kora libido ĩkambata kana ĩkora so gũkũringana genetically ũrĩa ũmbĩtwo kana nĩ mũndũ nĩ mũndũ nĩ ta ũrĩa atumia marĩ pregnant amwe nĩ mendaga sex amwe matiendaga noguo menopause yĩkaga amwe nĩ makwenda amwe they are disgusted nĩ ndeto icio eke njukeru mwena wa arũme yes andropause yes tondũ maybe nĩ kũgĩa na conflict hĩndĩ ĩno mũndũ aragĩa menopause yes nake mũthuri arakinya andropause yes andropause nayo science cia ikoragwo irĩ irĩkũ well nĩ kũremwo nĩ kuonana kĩmwĩrĩ kũigana rĩu angĩkorwo mũndũ arahotaga literally every 3 days kana every day rĩu wona aratũra ti mwaka ciumia cigana ona mũthamaki agĩkarũgama but that is not even the biggest problem kĩndũ kĩrĩa kĩũru na arũme mũno nĩ marakara nĩ marakara mokaga so no mũndũ ũratũire arĩ mũndũ mũkenu nĩ mũndũ rĩu ũtarenda kuona mũndũ mũciĩ ũcio marakara macio arabu of course kwambĩrĩria tondũ arũme matiĩciragia no mahotwo nĩ ũndũ so angĩhotwo ego yes angĩhotwo rĩu nĩ akwambĩrĩria gwetha kũrĩa nĩ displaced aggression displaced aggression na gwetha gacungwa kangĩtũma aigue no mũthamaki no mũnene ĩtĩkie yes then at that age then nĩ kũbataraga counseling ĩto noigua we nawe no wahigũka ũrauga nĩ hot flashes gũkũringana na ũrĩa in fact mĩciĩ mĩingĩ ĩtiganaga kĩhinda kĩu kĩhikio kĩingĩ divorce cihapenaga hĩndĩ ĩyo na nĩ tondũ we ũrĩ na maku nake arĩ na make gũtirĩ ũraiguĩre kũbatiĩ gwakinya kĩhinda kĩu mũngĩona mũtiramenana I mean mũtiratwarana wega please seek counseling ona mũngĩkorwo mũrĩ o wega mũrĩ kwambĩrĩria gũkinya age icio rĩ ambĩrĩriai gwethana na counselor kana mwethane na andũ angĩ a age cianyu you know group icio mũkamenya ti ũndũ abnormal ũndũ ũcio te nĩ ũritũhagio mũno nĩ midlife crisis atĩ nĩ ũkorereirwo tu nĩ maũndũ macio yet goals ciaku cia mũtũrĩre yes na mũno ta arũme nĩ wendaga gwaka nĩ wendaga gwĩka atĩa wĩna maũndũ we maku mũthuri yes rĩngĩ rwarũgamaga itĩ no ũgũaga atĩ hihi maũndũ marĩa mũndũ arendaga gwĩka mangĩkoranĩrĩra na maũndũ maya ithe menopause rĩu gũkwĩha mũno tondũ rĩu nĩ akuona ndanahota gwĩka ũrĩa arabatiĩ I think igo ya arũme nĩ gũtũma mũtumia one nĩ wakĩona ũrĩa ndagwĩkĩra you know rĩu ũngĩremwo nĩ
kũmuonia then mũndũrũme nĩ atuĩkaga very angĩigua nĩ aratwarwo down, nĩ arathiĩ down rĩu nĩ aggression yambataga, so magatuĩka andũ matarĩ ega. Okay. Okay. Rĩu rĩ nĩ njũĩ tũtanagĩtiriha mathaa marĩa mangĩ nĩ ũkĩra atumia na ndiũĩ kana ona webuna yaku kana arũme nĩ mabatiĩ gũgĩũka gũthikĩrĩria. No mathikĩrĩrie tondũ kũrĩ maũndũ in fact mata-understandaga. Ndanakorwo na mũndũrũme watwarire mũtumia wake thibitarĩ tondũ nĩ athithinire mũno ũtukũ. Rĩu ũyũ ndagĩtarĩ ũyũ arĩ na malaria no ũcio akiuga njĩtware niĩ ngĩthiĩ, na niĩ ndigĩthondekaga malaria, no ndakĩirwo nderwo ngwĩte arĩ we tondũ nĩ patient waku. Tũngĩgĩthiĩ tũgĩkĩaria ngĩkĩmwĩra we nĩ ũĩ ndeto ici nĩ menopause ti ũndũ ũngĩ. Ũkũmwĩta kana ũkũmwĩra mbere ya mũtumia? Ndierire mũthuri, nderire mũtumia. Tũkĩaria in the cubicle ngĩkĩmwĩra we rĩ nĩ ũkĩũĩ nĩ mĩaka ĩrĩa ũkinyĩte na nĩkĩo ndeto ici ironeka na nĩ ũkũnidi kũmwĩra tondũ nĩ amakĩte mũno. Akinya ndangĩmwĩra ndangĩenda amenyeke nĩ akinya menopause. Ararega nĩkĩ? Kũrĩ stigma nyingĩ mũno, atumia matiendaga kũigua ta makũra very much. Nĩyo in fact nĩkĩo webinĩ ĩno ndĩramĩheana to try to kũhingũra stigma icio. Yes. Ũhoro wĩgiĩ rĩu rĩ the same lady akĩrehwo after a number of weeks rĩngĩ casualty. The same girl, the same lady, the same husband. Agĩgĩũka same thing, nĩ athithinire mũno, ũyũ ona ndarahota gũkoma, ndarahota kũhuhia, no gũthithina. Okay, so agĩgĩũka second time, rĩu ngĩkĩmwĩra rĩu we nĩ tweranire, rĩu arega kũmwĩra rĩ nani nĩ ndĩ, ũngĩgoka rĩngĩ nĩ ngamwĩra, ndiamwĩrire, ndokire rĩngĩ. Koguo nĩ athire akĩmwĩra? Nĩ gũkorwo ndamwĩrire. I don't know, ndirĩ ndamuona thereafter. Reka tũke rĩrĩ, sex. Yes. Nĩ koragwo ĩrĩ ya kawaida andũ mũtumia akinya menopause? Nĩ rĩ thĩna tondũ homoni ĩtagwo estrogen ĩrĩ gũthira mũtumia nĩ atuĩkaga dry njĩra ya mũthamaki. Two things happen, ĩgatuĩka dry, ĩkarega kũruta lubrication wayo na ngothi yayo ĩgathin, ĩgacekeha. So nĩ ũndũ ĩngĩcũnũrwo ihenya mũno, noigua nĩ dry na no acũnũrwo, so nĩ ĩkoragwo na ruo. So matũmagĩra kĩ? Matũmagĩra lubrication. Oh, they are there. Okay. They are lubricants. No andropause ndĩkĩrĩ ũndũ ũngĩ wahotwo nĩ wahotwo. Rĩu andropause fortunately matihotagwo completely. Nĩ matigagĩrwo tũnini. Njĩra yakũrangĩra itũra. Matihotagwo biũ tondũ na kũrĩa ĩiterĩ no one mũthamaki eyũkĩrithia, so matihotagwo mũno. No ke ataugĩte hũ. Yes, ũru nĩ atĩ nĩ mendaga gũgĩthakĩrwo mũno nĩguo metĩkĩre gũkĩra, na nĩkĩo wonaga kĩhinda kĩu arũme magĩetha tũndogondogo. Okay. Reka tũke rĩrĩ, ngĩingĩra gũkũ atumia arĩa no wĩra manjĩra ngũria atĩrĩrĩ, njĩra ĩrĩa njega ya family planning nĩ ĩrĩkũ? Ndakũria wanjĩra gũtirĩ atĩrĩrĩ, kaĩ matangi abstain? Matingi abstain, especially makĩrĩa hiku tondũ kĩu nĩkĩo kĩhiko. So matingi abstain, na gũtirĩ mũndũ batiĩ kũ abstain. Niĩ ũrĩa ingĩmera nĩ magĩe ciana, mũndũ matige gũtũmĩra well, ti wega actually, then ti wega mwĩrĩ wa mũtumia kũgĩa mwana o mwaka, tondũ mwana nĩ kĩrĩa arutaga mwĩrĩ wa mũtumia, na nĩ akũmũikeni mũno, so mũtumia nĩ akũnidi gũkorwo na gwĩcokia kĩmwĩrĩ. Thutha wa mĩaka ĩrĩ no agĩe mwana, every 2 years no agĩe mwana. Icio nĩ njega.
aituma to space after every 2 years. It is good. Okay. Takunania aciari aitu mari educated gutokira kane kumukira kane ate. Itoto aya ni mararemwo ni go space uguo no aria tugicira matiria athomu ni mahotaga gutigithukania ciana. Ngeciria nie mwenyewe na tikwirwo hindi o tene makoragwo muthuri akoragwo na atumia aingĩ na njĩragwo nderirwo nĩ acũcũ atĩ ndwathiaga thingira wa muthuri kinya agagwĩta ndũngĩthiĩ gũcuracurĩka aca so anjĩraga atĩ ũrĩ kũnyita nda we nĩ mwatigana nake kinya rĩrĩa rĩngĩ we mwenyewe agagwĩta nyũmba yake. Yabude cyo maikaraga wega. Yes. So rĩu nĩkĩo makĩrĩ atumia aingĩ. Tondũ ena aingĩ. Koguo ti deprived sexually. Ti deprived. Ena category, ena atumia gĩkundi. So ũyũ warĩ kũnyita nda wethie kinya ũkagĩa mwana na ũtige kuongithia arabu hĩndĩ ĩyo nĩ agagwĩta rĩngĩ ũcoke gwake. Nĩguo nderirwo. Okay. Yeah. So njĩra cia kũbanga ũciari. Ũkandũ maugaga nĩ kuna maugaga utiagĩrĩire. Angĩ makauga ihi gwĩ save days. Angĩ makauga ihi nĩ irĩkũ. Nĩ mĩthemba mĩingĩ. Tũngĩambĩrĩria na icio ciĩtagwo safe days rĩ. Itumbĩ rĩa mũtumia rĩrĩ kuma ta ũmũthĩ rĩikaraga 24 hours rĩgakua. Rĩngĩkorwo rĩtanyitanĩte na sperm. So no mũndũ angĩmenya atĩ period ciake nĩ ciũkaga regular rĩrĩ. No atare atĩrĩrĩ atĩ itumbĩ rĩakwa rĩkauma rĩ. Nĩguo sperm nĩ ikaraga mwĩrĩ wa mũtumia thikũ 4 kana 5. So angĩtara atĩ itumbĩ rĩakwa rĩkauma sĩ mweri 5 no arũgamie kuonana kĩmwĩrĩ kuma mweri 1. Nĩguo mweri 5 igĩkinya hatigakorwo sperm yetereire. Arabu itumbĩ rĩngiuma rĩauma ũmũthĩ rĩ rũciũ nĩ rĩkuĩte. So mabatiĩ kũrũgamia kuonana kĩmwĩrĩ kuma mweri 1 kinya mweri 7. Angĩkorwo ena regular periods. No, nyambe njuge mũkana atĩ safe days nĩcio ibĩiraga kũruga indo iria ingĩ ciothe. Tondũ mũtumia ti computer. Mwahota gũthiĩ akenerere na kũu kana ũkorwo nĩ ũrathiĩte thabarĩ ũgĩcoka rĩ matumbĩ maume rĩrĩa matakũbatie. Magathorojana. Makauma emotional gũcenjia emotions rĩngĩ nĩ mwamenana rĩngĩ nĩ akena mũno harĩ maũndũ mangĩtũma matumbĩ maume rĩrĩa rĩtaretereirwo. So nĩ rĩbĩiraga. So save days. Abatiĩ ũka kũrĩwe mũtara nake. Abatiĩ gũkorwo na okaga kwĩ ndagĩtarĩ na period 6 mbere. Atĩ period ta rĩu this is June ya January ya February ya March kinya June. So akorwo ena kabuku. Akorwo ena kabuku. Ena records. Yes. Rĩu kuma hau rĩ nĩ tũgũtara atĩrĩrĩ atĩ safe days ciaku rather unsafe days rĩrĩa ũngĩnyita nda nĩ haha. So there are safe days. Yes. And there are unsafe days. Safe days nĩ outside harĩa ũngĩnyita nda. But rĩu tũtaraga the fertile days. Rĩrĩa itumbĩ rĩkuma nĩrĩo fertile days. Thikũ 4 mbere kana 5 na thikũ 2 thutha wa itumbĩ riume. Those are the fertile days. So ici ingĩ ciothe nĩ safe. Tarĩu mũtumia korwo no amenye period yakwe ĩkoka mweri 7 rĩ kuma mweri 1 kinya mweri 7 nĩ safe. Kiumia kĩa mũico nĩ safe. You see the trouble ya safe days nĩ atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩa constant nĩ kuma itumbĩ rĩngiuma ũmũthĩ 14 days later nĩ ũkũgĩa period. No ti kuga atĩ na gũkũ mbere itumbĩ no nginya riume ũmũthĩ no riume thikũ 2 mbere thikũ 3 mbere. So harĩa hacenjagia nĩ kuma mũtumia na period kinya itumbĩ rĩkauma ĩyo nĩ cenjagia na emotional. So rĩu nĩ waigua safe days tũtaraga atĩ tũreciria ũkagĩa itumbĩ rĩna tũreciria tũtiũĩ rĩahota gũcenjia. So rĩu nĩkĩo ĩbĩiraga tondũ kuma kuona period kũgĩa ovulation can change. No ũngĩgĩa itumbĩ rĩage kũnyita sperm rĩu 14 days later nĩ ũkũgĩa period. Tunatanoka harĩ types cia family planning. Yes.
mũtumia no agĩenda akiona periods kahinda gake ka mweri? Dewi atumia kwanja manjĩraga atĩ ndĩrarĩ on periods, which sometimes rĩrĩa mũtumia araruta itumbĩ rĩ, no one ka period kanini twĩtaga mid cycle spotting, no one ka period ona mũthenya mũgima eciria ĩna period ye monane na mũndũ agĩenda. That's one way, and that is the commonest, atĩ niĩ ndarĩ on periods. Ngamũria atĩrĩ ciaiganaga atĩa twarĩ tũnini. Okay, so that's one day, no, mid cycle bleeding. Kana ya kerĩ rĩ, atumia kũrĩ atumia marĩ cycle cia thikũ 21. Ũngĩnyita period ũmũthĩ mweri ĩmwe, ĩyo period ĩngĩ ĩgoka mweri 21. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ itumbĩ rĩao riumaga mweri 7. Okay. So no akorwo ararĩ na period ya thikũ 6 mũthenya ũyũ ũngĩ kana thikũ 7 nagĩe pregnancy. So yes, it's possible. Koguo na andũ mabatiĩ kũrora kĩmwĩrĩ rĩrĩa mũtumia na periods? Ti wega. Katweheria hygiene. No nĩ agĩrĩire? Reke tũingĩrie hygiene because that's the important one. Atĩ rĩrĩa mũtumia arona kahinda rĩ, thĩinĩ wa nyũngũ yake nĩ ta gũcũnũku, nĩ ta kĩronda. So no agĩe infection ya tũbacteria ona tũtangĩramwĩkire ũndũ rĩrĩa uterus ĩtararĩ njũru. No ndeto ici ingĩ cia kuonana arĩ na period, ngwĩciria ona kĩrĩkanĩro nĩ kĩagirĩtie ndeto icio, no ndiũĩ gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ. Yes. Koguo kuma kĩmwĩrĩ tũmakanie ti wega mũndũ arĩ na period nĩ ũkũgĩa infection ĩtarĩ njega, na ti infection ya sexually transmitted, nĩ infection ya bacteria ciuma ngothi-inĩ ya mũthamaki, na icio itingĩkũ affect rĩrĩa ũtangiuma na period. So ti wega. Okay. Reka tũke njĩra cia family planning. Aya. Ũgĩteithie rika rĩa haha. Nĩ twarĩkia safe days. Rĩu safe days ĩyo twarĩkane na mathiĩ makone ngaina. Matarĩ safe days, no nĩ rĩbĩira ina year or two. Meharĩrie. Nĩ kũbĩo. So kĩrĩa gĩkuma matuĩke responsible na wa mũnyanya wake. Yes. Ũcio nĩ cira wanyu mũgethe ndagĩtarĩ. Mwathiĩ na mbere mwagĩa ciana nĩ cianyu. No ngaikĩrĩ cia kĩmũrĩ? Reka tũgĩũke rĩrĩ. Yes, types. Okay. Na kĩũria kĩrĩa mekũragia nĩ atĩrĩrĩ, atĩ nĩ ĩrĩkũ njega? Gũtirĩ njega. Gũtirĩ njega nĩ kũringana na mũndũ. Gũtirĩ one fit all. Nĩ kũringana na we mwenyewe, na no nginya wambe ũrorwo nĩ ndagĩtarĩ nĩguo mwĩrane nĩ ĩrĩkũ njega. Tondũ gũtirĩ njega ya gũtirĩ free size. Okay. So twambĩrĩrie na iria simple. Twauga safe days kana fertile days, tucoke twĩte kĩndũ gĩtagwo barrier. Barrier nĩ kuga gwĩkĩra kĩhingo. Barrier rĩu physical. Barrier physical. Icio nĩ kondomu ya thuri na ya atumia. Icio nĩ na nĩ gũtwĩra ona ici cia atumia nĩ irĩkũ? Condom. No tũgũgĩũka icio ũgĩtũtarĩria. Uga nĩ kondomu nĩ ĩmwe, ĩyo ĩngĩ nĩ ĩrĩkũ? Ĩyo ĩngĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo diaphragm. Icio nĩ physical. Icio nĩ kuga atĩ itirekaga sperm ĩingĩre kũndũ ĩngĩkuhĩrĩria matumbĩ. Barrier. Igatega sperm hinya wa mũndũrũme. Igatega ndũkũingĩra nyũngũ ya mũtumia. Ona ingĩra njĩra ya mũthamaki ndũkũingĩra nyũngũ ya mũtumia. So icio nĩ kondomu cierĩ ya men na women, na ĩno ĩtagwo diaphragm. Ĩno rĩ, diaphragm nĩ ĩrĩkũ? Diaphragm nĩ kĩndũ twĩkagĩra harĩa igũrũ ya njĩra ya mũthamaki. Nĩ kĩndũ ta gakombe. Hakuhĩ o ta karĩa karetwo ka periods thikũ ici, no rĩu kau rĩ nĩ kainamanu, kaigĩtwo kainamanĩte. So hinya wa mũthamaki, hinya wa mũndũrũme ũkũingĩra gakombe kau ũcoke ũitĩke. Ũgwĩkĩrwo ta kondomu? Nĩ ta female condom, no ĩikaraga kũu thĩiniĩ. Diaphragm ĩ thĩinĩ wa mũtumia? Ĩikaraga kũu thĩiniĩ. Ekĩrwo tarĩ njĩra ya kũbanga ũciari? Yes. Tũrĩa tũngĩmwĩkĩra koiro. Yes.
tukamuthima tukona diaphragm yake ni size ino tugakimwikira agatura nayo no ni arikiruta ni tukumu advise maita maria arirutaga kumithambia na tumuonie kumicokia arirutaga na agacokia riu ni tukumuonia gwicokia no angikiremwo ni gwicokia ni tukumucokia although riu ona titumekaga muno riu ni taisia tene muno tene oguo kuri andu macitumagira no ti uguo muno na ni comfortable ndukuigua kuri kindu na no akiuga kondo so icio nicio baria icio ni baria aya riu tucoke tuthie kuri iria twita ni physical ni physical barriers ta diaphragm ni ta kagothi karua nayo condom ni plastic ni kihingo ni barrier to make a barrier niguo hinya wa mundurume ndukaingire kwi mutumia ticio ni barrier tuthie wenge riu tuthie cicietagwo hormonal and non hormonal aya riu hormonal ni indo ta pills, indo ta depo, indo ta implant iria ciikagirwo mundu guoko icio ni kuga ati hormone icio ri wekirwo kana wameria tablet wameria hormones iria cia utumia estrogen kana progesterone wameria icio ri cithiaga cikera mwiri atiriri ati we pregnant tondu riria mutumia e pregnant ri hormone icio ni ciambataga so tumuheaga tunini tutikinyete kwa pregnancy but ni kanina nini riu hormone icio ciambata ri riu matumbi makaga kuma tondu mutumia ari pregnant daumaga itumbi ora kuga matumbi make makaheha tikuheha magakwama tondu otanguku otoria ari pregnant uria makwamaga ndangiruta itumbi riu naguo mwiri turauhenia ati uyu mutumia ni pregnant ndugatinde ukiruta itumbi ringi yes so icio ni hormonal either kane na no wauga pills tuntura marameria o muthenya pills riu hormonal ri kwi mithemba iri onacio kwi mithemba ya combined pill combined hormones na muthemba wa single hormone riu combined hormone ni pills tondu hormones ya pill hormone ye combinaga estrogen na progesterone hormone cieri cia mutumia neo riu ni perfect ya kuga ati mutumia ni pregnant tondu cieri ni ciambata na ciambataga undu umwe so ndangiohanda so anyuaga pill icio thiku 21 o muthenya akameria ka tablet ajoka akarugamia thiku 7 riu ameria thiku 21 ri mwiri urerwo ni pregnant riria arugamia thiku 7 ri after about 2 days mwiri ukamenya tutigari pregnant so ukaruta period kuguo no onaga in fact tariu ungikwa mutumia utorona periods regularly twende ku regulate na pill tondu 21 days ichi thiku 7 ni ukugia period 21 days thiku 7 ukagia period yes riu mwiri ukamenya duma pregnant so yuma combined that's the combined irauma single ni ria ugire tu irauma single ni progesterone only neo niria itagwo depo iria thecagwo mieri 3 kana ikagirwo haha itagwo implant kuri mithemba iri no plant na jadel na negi tuheaga atumia mari kugia ciana makiongithia mieri ya mbere 6 itagwo breastfeeding pill icio ni progesterone only icio 3 tajira atiriri pills ni ihehagia mutumia pills itibati kuheia mutumia ni kuheha ni kuga ate ni kwaga kwenda muthuriwe pills usually itihagia mutumia kiria kihagia mutumia ni indo ni kindu gitagwo depo ino ya cindano ya mieri 3 iyo iri hinya biu rimwe ni mathecagwo na thutha niki tonginya thecwo na thutha no thecwo ni hoya handu hari nyama nene
harĩ kĩnyama kũgwarĩriaga every 3 months agathecwo ndegũgĩthecwo mũno mũndũ ũcio na nĩ maũndũ mayo depo nĩ tũmaga first of all nĩ very powerful nĩ kĩndũ kĩingĩ nĩkĩo ĩtagwo depo nĩ ta kũiga depo ndĩkũtiga mũtumia na mathukuru kũrĩa arathecwo acha no nĩ kĩhomoni rĩu kĩabsorbagwo gĩgaikara mĩeri 3 ũgĩikara tarĩ ihoha rĩ thĩinĩ ti ihoha rĩkũingĩra mwĩrĩ mĩeri 3 nĩ kũhũthĩka no nĩ kĩndũ gĩtagwo depo nĩ kĩndũ kĩingĩ like putting in a depo nĩ kĩndũ mwĩrĩ nĩ kũgathima ũrĩa gathimaga kuma hau from itself itself no, or rather maybe even to put it easier nĩ atĩ ũrĩ kũringwo depo ĩyo rĩ waringwo mĩeri 3 wakomia matumbĩ mĩeri 3 hau nĩho mũtumia ahehaga tondũ rĩu nĩ wahũra itumbĩ piũ mĩeri 3 na rĩu ekuonana kĩmwĩrĩ atĩa nĩ monanaga kĩmwĩrĩ tondũ kĩmwĩrĩ kiumaga haha hakiri-inĩ nĩ mental no angĩaga gũthumbũrio aingĩ ao rĩ angĩaga gũthumbũrio nĩ mũthuri ĩno eikarĩre arĩ na depo so depo rĩ nĩ tuĩkaga ũgĩkenda mwana ti raithi kũgĩa mwana kana watigarĩ ũngĩgĩa mwana thutha ihinda rĩigana atĩa depo nĩ tugaga ta rĩu let me say ici cia progesterone only gaka implant na nĩ tũgũkauga ũhoro wako rĩ gakwĩro kau mekĩragwo kau ũngĩrutwo mũthĩ rĩ ciumia 2 nĩ ũbatiĩ kuona nĩ ũbatiĩ gũcokia fertility ũraureta null plant kana wareta ũhoro wa null plant implants no plant na jadel ciothe mĩhĩrĩga mĩingĩ no na nĩ atĩ nĩ gũtema mũtemaga mũkahangĩra kana atĩ mwĩkĩraga tũtitemaga tũikagia na gĩcindano gĩtuku tũtemaga tũkĩruta no tũgĩikia tũthecaga na gĩcindano kĩarie ũgaikia na kũu hatini ndagũtumwo gagaitaga hau gaikara akĩrutaga hormones rĩu kau kariricaga very little hormones all the time gaikara ta mĩaka igana mwĩrĩ kũrĩ ya mĩaka 3 kũrĩ ya mĩaka 5 koguo nĩ wega mũtumia kũiga memory ya ndeto icio ndekĩtwa mĩeri 3 no mĩaka 3 tũrĩ kũmwĩkĩra nĩ tũmũheaga kandi atĩ twagwĩkĩra rĩna na ĩkarutwo rĩna na nĩ ũkaga kũrorwo kana ikaire wega kau gatirĩ mũrorere because karĩ o haho nawe nĩ ũgũkaigua na mũtumia nabatiĩ gũtũmĩra guoko kũu gũtirĩ na thĩna gũtinoja aca ona hanini wici nĩ ngũgĩkuĩte nĩ karodi kanini nĩ karodi kanini nĩ kanyamũ kanini ona ti nĩ ta mũgwĩ wa kĩbiriti waiga arutwo rĩu ĩno ya implant rĩ whichever type it is angĩrutwo rĩ tondũ ti very strong wiki 2 later no ovulate pios nacio iria combined rĩ twĩraga mũtumia angĩrũgamio mũthĩ rĩ between up to 6 months no akonda ovulate up to 6 months ĩyo nĩ pill no kũrĩ atumia ũngĩrũgamio mũthĩ na rũciũ nĩ wa ovulate I mean next month nĩ wa ovulate but we give them a time of 6 months now depo a time of 2 years na ona no ekinye mĩaka 5 no nĩ njega depo nĩ njega na atumia arĩa mararĩkia kũgĩa ciana mũndũ ũtarenda ciana rĩngĩ nĩ njega nacio tondũ no egirie na ti othe kũrĩ arĩa ũngĩrũgamia na ũgĩenda o hĩndĩ ĩyo no aingĩ nĩ mastruggleaga kũgĩenda ekatũke koiro nĩ kũrĩ koiro ngona ngwĩkĩte ũtuĩria koiro nacio na atea wacio Kenya bedimere ũrĩa makũigua manyua family planning of whatever type o ciothe ĩno ya
implant tondu ti hormone very strong you see mũtumia arĩ estrogen na arĩ progesterone rĩu rĩa twĩkaga rĩ tũkambatia ka progesterone hanini na implant rĩu twambatia kau hanini rĩ there is an imbalance but a small imbalance so atumia ndakatuĩke surprised angĩonaga period mũfululizo mweri mũgima spotting kuma rĩrĩa ekĩrirwo kuma ekĩrwo kana period ciũre 6 months rĩu nĩ kũringana na ũrĩa mwĩrĩ wake ũkũreact to that change but the commonest nĩ atĩ period ciũkaga tũciĩtaga manyunyu ya hapa na pale every time so kũrĩ ka period rĩngĩ no nginya nĩtũmaga pads kana fortunately itikoragwo na irĩ very heavy koguo ti kĩndũ kĩngĩmũhe anemia but because of that imbalance then so you know twetaga hormonal imbalance that is hormonal and we deliberate imbalance it induced yes no ndĩrohega that's induced hormonal imbalance so you know implant yes na no ra ovulate rĩu twĩrire mwĩrĩ atĩ nĩ pregnant na rĩu ekũmenya atĩ nenda kuna kemwe ĩyo ndĩteaga libido mũno ti very strong okay haya neno kĩwauga depo nayo depo rĩu ĩyo nĩko mũtumia onaga ũguo manyunyu ya hapa na pale ta period igĩrĩ I mean ta matheca merĩ kugo like 14 days no athecwo ĩthecagwo mĩeri 3 so itheca rĩa mbere rĩ nĩ akuona funny periods na itheca rĩa kerĩ usually by the time athecwo depo ya gatatũ rĩ period cikora rĩu mwĩrĩ ũgastabilize akaga kuona period at all agaikara ũguo so rĩu ona hĩndĩ ndangĩ ovulate hĩndĩ ĩyo ndara ovulate na agatuĩka dry na agatuĩka dry na harĩa mwana athiaga gũikarĩra nyũngũ thĩinĩ wa nyũngũ rĩ hagacekeha hagathin koguo ona ndangĩnyita nda that is depo pills the other thing gwĩra atumia nĩ atĩ depo 95% of the people nĩ mongagĩrĩra weight na depo apende asipende 5% or rather 3% lose 2% stay normal in depo weight wise so that is depo pills are the most normal tondu citirĩ imbalance icio no kwambatĩria hanini so although mũtumia ndara ovulate at least the hormones are balanced nikio aranyua pills 21 days akona period 7 days so it's 21 days take 7 days break 21 days take 7 days break in that 7 days ni akuona period na angĩaga kuona period in those 7 days one ndagĩtarĩ one of two things have happened either ni ariganĩirwo nĩ pill agĩtuĩka pregnant kana pills icio nĩ irahũra matumbĩ make mũno koguo nĩ abatiĩ kũrũgama so no nginya one period in those 7 days angĩaga kuona athiĩ one ndagĩtarĩ those are the hormones katoke koiro kũrĩ mĩthemba ĩrĩ kũrĩ hormono na non-hormonal na non-hormonal ĩrĩa hormonal rĩ tũmĩhũthagĩra mũno atumia arĩa maragĩa period very heavy uncontrollable so tũgaikia hormone ĩtagwo progesterone na kũu thĩ ta depo rĩu nĩ depo handũ ha gũtheca rĩ ũkamĩikia na kũu thĩiniĩ nĩ gũkũtĩte kana the coil itself has depo has the progesterone ũgagĩikia na kũu thĩiniĩ then what it does nĩ leo ĩtuĩkaga period rĩ ĩkamĩthin ĩkamĩtua very thin iwe nginayo then so there is that iyo ina hormonal na iyo ndauga tũmĩheaga nĩ contraception yo nayo no tũmĩheaga atumia arĩa mara bleed too much so that the period is a bit
is na tũgĩthiĩ na mbere na tũgĩthiĩ na mbere nĩ maũndũ marĩa matiganĩte nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na family planning. Ndĩrona ciũria nĩ nyingĩ mũno ndĩrandĩkĩrwo haha. Teke tũke ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ ndagĩtarĩ tũgĩthiaga na mbere. Rĩu reke twarie ũhoro wĩgiĩ ĩno ĩtarĩ na hormone. The coil that has hormones has no hormones. Tũkwamba gwĩkĩria ũhoro hanini tũgĩkorwo tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya tũkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte ũhoro wĩgĩmainie na njĩra cia kũbanga ũciari, na kwĩna maũndũ maigana ũna ndagĩtarĩ hiũ ũngĩoya tũtanaikĩria. Nĩ ndandĩkirwo maũndũ megiĩ discharge ĩrehagwo nĩkĩ kũrĩ atumia, ũhoro wĩgiĩ miscarriage, ũhoro wĩgiĩ cysts, kana cyst ndigũe nĩguo gũtwĩra ũrĩa ciĩtagwo, painful periods ciũkaga atĩa, na ningĩ kwĩ nyamũ ici iretwo growth nene iria atumia fibroid marakorwo makĩgĩa. Twambe tũikĩrie tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Hũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya nenda kana wandĩke handũ kũrora kũrĩa mbeca ciaku irathiĩ. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Uliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Muraiko waku murekiaria. Samirwa nĩ mwago. Ngamwona ucio pasta. Akanjira nikia handire guku. Wadado kuna mĩago ya kweheja ngoro utari waigua. Uhonokio winaguo na mwarigu na igua. Ndukunye gutoguo, ndukunye guto gwaku. Kuma mĩthako ya ngerekano ya gũgũcanjamũra. Mami arugeire ahunjia cio angĩ njogo ciothe. Goku gĩcunjĩ gĩa 10 na ũrĩire story. Nĩkĩ itarĩ ndakũhe. Thayũ wa ngoro nĩkĩ ũtarĩ wahe. Inyagia mathekania ma gwĩkĩra ngoro ũrugarĩ. Gũkũhũrĩra nĩ mũcoro witũ. Kana nĩ mũhiki ũngĩrakwa Kamũndũ karagia. Utatoka. Niye. Ndũkanahĩtũkwo nĩ magegania ma Central Cinema. Marigo methege bao. Nĩgoda na muonia wendo. Wendo ũrĩkũ atarĩ kwendaga. Ngai. O mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV.
niona nindire muraika ni na ndegwa mapesa twari na ndugu na nginya umuthi undiriraga muno Nwamenya kimemia ohetwo kiongo bandage ngima agatigario maithotu. Wa pole nikiarekire. I've been the laughing stock of this place. You know that. You tell me you understand? Ini tugicokereria ikereka ritu ria keri tukwaragia uhoro wigie koiro. Yes. Na wakorwo uga kwi hormonal and non hormonal. Yes. Riu gucia ntago gutaririe hormonal. Non hormonal nayo ni riko. Non hormonal ni mithemba mingi. Kuri cietagwo copper coil. Kuri cietagwo plain lipase loop. Ni mithemba mingi no uguo ni kuga itire hormone. Niko kopati. Kopati iri kuo, novati iri kuo, ciothe ni cikoragwo cikitetwo kopa. Okay. Riu icio koiro tucikagia nyungu ya mwana. Toria haria mwana angiikara tugaikia koirio. Na uria ihota kuruta wira tondu ni njigua magitigira koiro muno makauga ati ni raboot. Meciragia ati mwana ni aturagwo tondu mo matumbe no maumaga. Ndiria mundu ari na koiro tondu ndi na hormone ndi undu iragiriria itumbe riume so matumbe ni maga na period cirokaga uria kawaida onaga period no uria koirio ikaga iri kuingira nyungu ya mwana then nyungu ikahurana na kindu giki stranger this foreign body ikatura cells cietagwo fighter cells antibodies riu yatura icio riu nayo sperm ikwendaga kuhitukira hau ikahurwo nicio. So that's how it works. Kuhurana na ici fighter cells irahura koiro ikahurana na sperm. Okay. Riu nikio kigiragia sperm iremwo ni gukinyira itumbe. No tondu kuri sperm imwe njugi biu cihotaga kuhepa icio fighter cells. Dragnet. Nei toka dragnet yo. So kore ta icio koguo turi gwikira mundu na nuhu muno coil. Ne kuga ati atumia 8 harĩ 100 ni makunyita nda na koirio. It feels that many times. 8 out of 100. Na no aguthite. Ne tumwiraga tutanamekira ne tukwiraga ati ti 100%. Yes. Actually go to family planning 100%. No na ni hormonal coil it feels between atumia 8 kinya 12 harĩ 100. Ni makunyita nda mari na koirio. So like 10%. Like 10%. Okay. Ni makunyita nda. Iyo no ni tondu wa icio sperm icio kumenya kuhepa icio. So ikaraga kuri cikaraga miaka 7 koiri icio kuri cia miaka 10 kuringana na uria kopa iyo iguteithia mwĩrĩ iguteithia uria uraruta kopa into the body noguo uratura these fighter cells. Okay. So kopa igithira riu nacio igatuika koiri ni ya expire igakirutwo igekirwo ingi. Ni abatie guka regular check up gwako. Kuri koiri tondu ni kindu foreign mwĩrĩ ni umiragaga. Some people twikagira ikarutwo ni mwĩrĩ ukame reject. So ona tugikira twikagira o period ciathira o uguo. Tari mutumia angikwara ninire period ira no ekirwo ira kana umuthi tondu tungikira riria period iri heavy ni kuhatwo ni period umio. Ne kuma na no nginya ikare handu hariho so kure ihatagwo ni period kure mwĩrĩ u rejectaga completely. So tare mutumia angikirwo koiri period ino yathira ari kurikia period iyo ingi iria ikurumirira ino tumeraga no nginya moke ni wega moke twambe tumarore ati koiri ino nditindikitwo ni period. Tondu koiri iri kamuthece kariho igitindikwo ni period yume halfway
mũthamaki aingĩre kuo no athecwo nĩo na ndanona athamaki very traumatized nĩ ndeto icio cia gũkorana na gacuma karĩ na kũu a very hard plastic kauma na kũu thĩiniĩ so tũrĩ gwĩkĩra period ya mbere wona period ya mbere ya muonana kĩmwĩrĩ koguo hawa wamwĩkĩrĩra ndamwĩkĩra period ĩno ĩgĩthira kĩmwĩrĩ no ndamwĩkĩra period ĩno ĩgĩthira rĩ nĩonane kĩmwĩrĩ mweri ũcio wothe no agĩa period ĩno ĩngĩ rĩ yathira matanonana rĩ ambe oke tũrore atĩ koire ndĩikũrũkĩtio ĩgacũthĩrĩria mũthamaki ũguo itanjĩra atĩrĩrĩ tiga nĩ harĩa macenga tũtine banga wega tondũ nĩingĩendire tuonanie ĩkĩragwo atĩa koire yo no tuonanie mũthenya ũngĩ no tuonanie mũthenya ũngĩ tondũ ndigũkuĩte nĩ kũhangĩra ta kũharukia no gwĩkĩra mũtindĩkaga ĩkeiga hore ũrĩa tũthimaga uterus cia andũ ndũĩ nĩ different sizes nĩ ultrasound kana harĩ kĩndũ gĩtagwo uterine sound ũgũikia ũkona uterus ikinyĩte harĩa so ũkamenya koiri rĩ nayo koiri ĩrĩ kĩndũ gĩa kũ-insert so ũkaiganania na hau harĩa wona size ũgagĩkĩra so there are different sizes atumia matiko maiganaine no uteruses nĩ different so twĩkagĩra according to your size na rĩu ĩyo noyo ĩngĩkorwo nĩ ĩraikũrũkirio either nĩ period kana kũ-rejectwo nĩ mwĩrĩ na kũ-rejectwo mũtumia amenyaga atĩa koiro nĩ ra-rejectwo nĩ mwĩrĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩrĩa gũikũrũkia rĩngĩ gacũthĩrĩria mũthamaki kana rĩu nĩkĩo mokaga check up so ngũmerĩte period ya mbere usually ciregagwo na period cikũrũkagio nĩ period period ya mbere matanonana kĩmwĩrĩ agoka tũkarora atĩ nĩ njega alafu after ĩyo ĩngĩkorwo ĩrĩ njega period one period ingĩ ithatũ oke rĩngĩ tũrore rĩu ĩngĩrũgamĩra icio period inya usually nĩ kwĩtĩkĩrwo nĩ mwĩrĩ rejectagwo tareke njorĩria arũme yes angĩthecwo nĩ koiro ĩrĩa ĩna homoni rĩ no gĩe na hathara mũthamaki angĩthecwo itũndũ rĩrĩ ugire atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ugire atĩrĩrĩ atĩ koiro ĩikũrũka ĩgacũthĩrĩria mũthamaki ĩikare ĩtegete rĩu rĩngĩ koĩ nĩ ĩrĩa ĩna homoni ĩtigwo rĩu homono nĩ kahomoni gatingĩmwĩka ũndũ gatingĩtheca mũthuri gatingĩmũtua mũtumia if that is the worry nĩ kanini mũno kangĩmũtheca o trauma gatingĩmũtheca kĩhomoni gũthecwo mbĩrie kũmera njono ine nĩ kĩci ona athuri nĩ marĩ homoni cia atumia koguo angĩongererwo kau gũtirĩ mũndũ ũtarĩ homoni cierĩ koguo angĩongererwo kau kanini gatirĩ ũndũ njũrie rika rĩrĩ inini yes rĩu harĩ kuonana kĩmwĩrĩ yes nĩ determinaga ũrĩa mũkũna kũringana ĩkorwo nĩ wekĩra mũndũ koiro rĩ na nouga wanwetindĩkwo nĩ movable rĩu uterus nĩ mĩregaga ĩgakorwo ũguo ĩkaruta kana period ikamĩhata ũguo ndauga ũrĩa marona kĩmwĩrĩ hihi nĩ mahoti kuona na njĩra mũgarũ tondũ kwĩna koiro aca koiri nĩkĩo tũrarora mbere atĩ ndĩregetwo ĩkauma nja biũ tondũ ĩngiuma nja biũ hau nĩho thĩna so ĩkĩrwo nĩ a professional ona gwĩkĩrwo nĩ professional gũtikũgiria mwĩrĩ ũmĩrute nĩ tũkũmĩkĩra right where it should be nerogwo nĩ mwĩrĩ wa mũtumia so ti professionalism nĩ kwenda ĩkĩrwo nĩ professional of course tondũ ũngĩkĩmĩkĩrwo haha hakuhĩ ĩrĩ gũika ikũrũka rĩu ndĩgiragĩrĩria spam cihĩtũkĩre rĩu dragnet nĩ yahingũrĩrwo yes ĩrĩ kũgeta hora 7 years yarĩkia mĩaka 7 nĩ batiĩ kũrutwo ĩkĩrwo ĩngĩ yes kana ingĩ ona terĩa ĩtagwo kũpatie 10 to 12 years 10 to 12 years kũpatie takĩngũria atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ yes ituĩkaga ũngĩgĩa na either bacteria or fungus infection yothe rĩ ti nĩ njũru mũno mũtumia agĩkũrĩkĩrĩtwo koiro no
well hari ne STD STI koiri ri turi kumikira ri niguo tukahota kumiruta ri kuri turigi tutigaga nja tukoragwo njira ya mũthamaki turi haria cervix-ini no turi njira ya mũthamaki niguo riria tukathie tuhingure ri tunite turigi tuu tugucie turigi tuu muthuri no atuigue no tutire ruo ti kindu kingi mu disturb ndangĩtamwo tuu tutingĩmũtema nĩ turigi tu twa nylon tutari hard kiria githece very soft ona kaingĩ matiguaga ĩrĩ kuo no ngwĩciria andũ athamaki very keen hihi mahota kũigua harĩ kĩndũ no kiria kirehagire mũthamaki thĩna nĩ koiri yo yenyewe ĩngĩikũrũka yume hanini iyo no erehe thĩna no turigi tutirehaga thĩna so because of ndigicio irĩ njĩra ĩno ya mũthamaki rĩ rĩu kiria giothe gĩkũingĩra njĩra ya mũthamaki rĩ no kĩhote gũtamba na ndigicio gitambe na koiro kiambate gigakinyere na kuria kuri tondu koiri tumigite o haria hakuhi na tubes koguo no yambate ikinyo na kuria kuri tubes rĩngĩ ona infection itauma nene itangihotire gwitwara ri igatwarwo ikambata na koiro ikona njira tauteke twarie tohoro wa chlamydia yes olatha ni ta mirimu iriku ingiambatira itondu gucia karigi ka with a medium itago ti medium ni ati hari connection there is a connection kuma na gukuja kinya kuria thiini wa uterus so rimwe no erehe no eteithiririe o kwabatia infections yes okay ni ati ungeto gutigitie ne twarora horo wigie koiro ne twarora yaria mabs deinaga reke nyambe ndĩmere atĩ ũngĩnyita nda na koiri rĩ ti problem koiri ĩrĩ maũndũ merĩ ũngĩnyita nda na koiri rĩ ũthiĩ wambe ũrorwo atĩ ndũrĩ na ectopic pregnancy tondũ studies have shown andũ arĩa mena koiri mangĩnyita nda rĩ rĩngĩ na kaingĩ nĩ ituĩkaga cia mũkia so ũngĩaga period ũrĩ na koiri ũthiĩ ũrorwo atĩ ti ya mũkiha ĩngĩkorwo ĩrĩ nyũngũ harĩa ĩbatiĩ gũkorwo rĩ ũcio ti problem na rĩmwe ĩngĩkorwo koiri nĩ ĩratindĩkĩtwo ĩgaikũrũka thĩ wa mwana nĩ tũrutaga koiri ĩyo mũndũ arĩ pregnant no ĩngĩkorwo mbere na kũrĩa thutha wa mwana tũtimĩhutagia makũraga koiri na mwana hamwe together na ndĩrĩ ũndũ ĩkũmwĩka na mwana ũcio agaciarwo wega na ndagoka anyitĩte koiri na guoko agaciarwo and then arĩkia gũciarwo rĩ koiri tukamĩkora na kũrĩa thutha wa placenta koguo mwana ndoka anyitĩrĩire koiro ndĩngĩtheca mwana aca itoyo tũraga mwana nĩ athakaga no open jump thĩinĩ wa nda na koiro rĩ ndĩakĩgũire to hena kabica ndĩronete na ndiũ kana nĩ kama mwana agaciarwo haha thũnũ rĩ athecetwo nĩ koiro aca ti koiro mbica cia maheni ti koiro ramũthecete koiri in fact okay koiri rĩ no ĩkorwo harĩa ĩbatiĩ gũkorwo na mũndũ anyite nda ĩngĩkorwo harĩa ĩbatiĩ gũkorwo rĩ anyite nda rĩ ĩhumbagĩrwo nĩ placenta koguo placenta ĩkagitĩra mwana tondũ placenta ĩrĩ hau nake mwana arĩ na gũkũ kĩanda gũtirĩ ũndũ mangĩonana nayo ĩngĩkorwo koiri ĩyo ĩrarĩ mbere ya mwana na gũkũ kĩanda kĩa mwana rĩu ĩyo nĩ tũrutaga tũngĩona twĩkaga ultrasound ũngĩnyita nda ũrĩ na koiri twĩkaga ultrasound one tuone atĩ ndũrĩ na nda ya mũkiha and two tuone koiri ĩrĩ ha in relationship na mwana harĩa ikaire angĩkorwo koiri nĩyo twegoretie mwana na gũkĩanda nĩ tũmĩrutaga nĩguo ona tũgitĩre ndeto icio tũuga atĩ infection no ciambate na koiro ikinyĩre mwana ũmĩrutĩra kũka mwana matirĩ nderĩ
marenda no mwana no korwo haha iguru na koiri ni atindikitwo na guku kianda iyo ni turutaga no engikorwo iri nditindikitwo iri o hari mwana iyo tutihutagia makuranagira nayo ori ni gututigende to ici cia family part kwina emergency pill tukaga tijaga ndaiguire tukona atumia tuna maratumira maita mere mweri tene kamwiritu ndio ni tene ureko about 10 years kamwiritu gagioka kakejira tene karanyuire emergency pill ngikori urarutire ko kejira te she was a university student urarutire ko just off the counter ngimuri uragurire mbeca cigana igana rimwe and I was shocked todo emergency pill uria ithuĩ ndagĩtarĩ twaciũĩ rĩu nĩ twakĩmenyire ũrĩa citumagĩrwo no ũrĩa twaciũĩ nĩ atĩ nĩ prescription only pill nĩ prescribagĩrwo andũ mangĩrĩpwo nĩguo mamenyue matikagĩe nda. That's it. Niete in the public domain, it was very sad. But it is a pill. Uria ohotho ingemiuga ati ni ati it has got so much hormone ati omeikagia niguo ikonura nyungu ya mutumia. Atata. Wa memeria ri yonuraga nyungu ya mutumia haria mwana angiokire kwenyitirira ri ikonura ikaruta ukagia mutumia akagia period. That's how powerful it is. Okugaga atirene aranyotora nda kugia nda. Yes. Itumbĩ narĩo nĩrĩkumĩte itumbĩ nĩrĩkumĩte na rĩatuĩka fertilized no rĩoka harĩa rĩkwĩnyitĩrĩra rĩakora hatirĩ kĩndũ tondũ nĩ haronurirwo nĩ emergency pill no anyua tu ndakagĩa nda na rĩngĩ no korwo na ndararĩ na itumbĩ. That's the problem. Rĩmwe ona macinyuaga ũguo tu ona hiri ona ti fertility time ona andũ arĩa tũtimaheaga ta rĩu tũngĩkorwo ũronete period yaku 3 weeks ago ona report tutigũkũhe because we know this is safe time gutire mwana ũkũgĩa no aya rĩ matikoragwo ma have sex rĩ makanyua ma have sex makanyua na rĩu ũrĩtindaga ũkĩgeria kũnũra ka uterus kau gaku which is very unhealthy. So nĩ ũndũ wa andũ arĩa maratũrorera na mũno rĩka-inĩ angĩtũmĩra emergency pill maita merĩ in a month. No, wrong. Nikuga ate? Wrong. Nikuga very bad. Nikuga very bad. Ogwo ne kuhura mwĩrĩ wake na matumbĩ make na hormone itabatie kuhura. Watumia mathatĩte nĩ tondũ wa irresponsibility yo. No, in fact no mathate in the sense ate ũngĩkiraga kũnũra uterus yo na gũkwamia matumbĩ then nĩ ũrĩkinya handũ ũgĩe kĩndũ twĩtaga shamans ate ĩyo nyũngũ ndikagĩa sponge rĩngĩ ya gũkua mwana ona ngĩthiĩ kũhoerwo kũrĩa nyonaga makĩhũrwo na iboko na gũkũ rĩu kũu ndiũĩ kũu ndikuga ũhoro waku kũu ndikũĩ nĩ ũhoro no rĩrĩ ndagĩtarĩ gũtũmĩra njĩra ya kũbanga ũciari rĩ ti kuga ndũngĩrwara mũrimũ if ũrarĩ na ndwarĩ na protected sex. Ciothe tiga no kondomu igitagira gutire kindu kingi kigitagira murimu ona diaphragm itigitagira it's just the condom todo ya female na ya male she containerizagwo material icio cikarutwo na material icio. So icio no cio ingigitira mirimu na njuge very quickly ati ti mirimu yothe igitagirwo nacio kondomu icio tondu kindu ta HPV itigitagira. Ona nĩ ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ yathomire rĩrĩa ndĩrĩirwo nĩ mace twĩnayo mũthĩ nĩragia gũthoma hanini ndakora atĩ HPV ona atĩ nginya warts itigitagĩrwo nĩ condom. No. HPV nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno kehĩtũkagĩra mũbira-inĩ ũcio ka nĩ fluids ka nĩ kũningĩ nĩ tondũ HPV rĩ ndĩkoragwo hinya-inĩ wa mũthamaki wa mũndũrũme ĩkoragwo ngothi-inĩ
ngothi-inĩ na kũrĩa kũrĩ ciĩtagwo atĩa testes, ngothi-inĩ na kũrĩa gũkuhĩ na anus, ngothi-inĩ on the penis, njĩra ya mũthamaki yo yenyewe nĩkuo irĩ icio. Nĩkĩo ona batata igiaga kũu ngothi-inĩ, so nĩ cia ngothi. No ici cirehaga batata nĩ HPV onacio, no nĩ HPV mũthemba ũngĩ. No HPV iria irehaga cancer ya cervix rĩ nĩ 16. Icio itigwĩkaga ũndũ, itionanagia ũndũ, ona ndũngĩmenya ũrĩ nacio. Cicio nĩ 16. Kinya ũkagĩa cancer ya cervix kana cancer ya njĩra ya mũthamaki, I mean ya mũthamaki ti njĩra ya mũthamaki. Ona njĩra ya mũthamaki nĩ gĩaga. Njĩra ya mũthamaki. Penile cancer, vaginal cancer, vulval cancer, throat cancer ya HPV. Testicular cancer. No related. No testicular ti ya HPV. Testicular it's on its own. So is it true throat cancer kana cancer nyingĩ cia kanua iroimana na oral sex nĩ ũndũ wa HPV? Ndingiuga nĩ kĩwango kĩrĩkũ, ndingiuga many kana less, but yes, HPV nĩ ĩrehaga throat cancer. Yes. Kũu nĩkĩo raingĩha? How do you how do you ndiũĩ mĩtũrĩre ya andũ ũrĩa marutaga wĩra wao, but HPV nĩ ĩmwe ya ĩrĩa ĩrehaga throat, ĩrehaga cervical cancer, ĩkarehe penis cancer, ĩkarehe vaginal cancer, ĩkarehe vulval cancer, ĩkarehe throat cancer. Yes. Ũngĩgeithia mũndũ? Yes. No ũgĩe HPV? Wakiuga nĩ skin? Ti skin ciothe, nĩ genitalia, nĩ skin cia genitalia. Na ndĩrĩ haha igũrũ biũ, ĩrĩ just below the surface of the skin. But also thĩinĩ wa fluids. HPV ndĩrĩ fluid-inĩ. HIV ĩrĩ fluid-inĩ, no HPV ndĩrĩ fluid-inĩ. HPV nĩ ta ũrĩa batata ĩkũgĩte. No ĩno nĩ batata ũtarona, nĩ batata ĩturaga cancer ya cervix. Kwĩna spa very popular thikũ ici, atumia marathiĩ gwĩkwo ona ngarume no gatitia titari karitũ rĩu tũkĩrĩa kũrũ marathiĩ spa gwĩkwo waxing na kĩ. Now kũngĩkorwo gũtarĩ na hygiene no marute HPV kũu? Unlikely. HPV nĩ yendaga contact, body warmth, body contact nĩ yendaga ũguo. Okay. Yeah. But I can't swear ati ta ya what ũngĩgĩkorwo na kabatata HPV ya cervical cancer ndĩngĩkũhe. No ũngĩkorwo na kabatata kenyũke ũgĩikarĩre kĩoro ũtige thakame yo hau nake mũndũ ũngĩ auma na karonda hau nĩ kũingĩra. Yeah. Koguo okay. No usually ti atĩ spa icio nĩ iragĩtambania mĩrimũ yo no. Okay. But they have to be hygienic for many other reasons. No discourage atumia gũtũmĩra cioro cia ndũnyũ? Public toilets. No nginya atumia matũmĩre toilets. As long as mũtumia ndaikarĩra kĩoro githĩ ndarathiĩ gũsquat. Nĩ cia gũikarĩra? Nĩ cia gũikarĩra. Then icio no matambanie tũindo tũiganona, no matambanie syphilis, no matambanie chlamydia, no matambanie gonorrhea. Ona cia wabici? I hope not. I mean, so nĩ batiĩ gũikara igĩthambagio. Ta rĩu ũngĩoka thibitarĩ rĩrĩa ndutaga wĩra every few minutes nĩ ũkuona the toilets, somebody is there with a lot of cleaning up. Ndanona tondũ ndanatuĩka guest kũrĩa icio nĩ cioro ũtangĩtigĩra, so cioro ikwenda cikaigwo ũguo. Okay. Kana no disinfect mbere ya gũikarĩra? Should. Tondũ nĩtanyonaga ciĩkuo. Disinfectant, yes. Yeah. One should, yes. Kĩigua no nĩwerwo cia mũingĩ ndũgaikarĩre.
igeria kwaga guikarira na ndugaki mijukirwo ati ni mai mana marathi atiriri no mutha tumia no hati kujokeria aganda mataithia muno twamataithia muno aigere discharge yes kwi nomo na kuri tari nomo yes so kabena na nomo ni riku mutimia na even kala mutimia wothe kuma ari kwambiriria kugia periods kinya karekia periods negiaga discharge ari horo wa 50 years yes kuma age 10 or there about kinya 55 ena discharge cithiaga atiriri reke twambirie they go changing through the month reke twambirie ni agia kahinda ni agia period umuthi period yathira ri hoka ke discharge kingi kia white kihiana tairia iria clean iria riguitika then thutha ucio ri hagoka ka discharge kangi kamata tairia imata retire makumburu ni thick no retire makindi ta yogurt good ta yogurt thutha wa yogurt ri hagoka ringi kingi no sorry ni ndarugirire mwe hoka wagia mutimia agia period katumucorera haha agia period yes thutha ucio wa period ri agia discharge ihiana ta iria na iria milk yes milk andira nugeno enungaga utimia enungaga uru so ne body order your own na gutire mutimia utari their own body order then after eo iria ri akagia kingi ta kimira kiragucuka so mucus stretch clear kana nwekona thakame kanini so clear kana slightly blood stained dikota ithatu iyo itagwo ovulation mucus thutha no henda hau niho ohagira nda in fact kemira keu ongerora njĩra mũthamaki ũngĩhingũra na indo iria twĩtaga speculum ta rĩu tũgĩkĩra koiro ndũĩ tũhingũraga njĩra mũthamaki kinya tuone cervix rĩu ũngĩhingũra rĩ ũkoraga kĩmira kĩu gĩcuhĩte kuma harĩa cervix-inĩ gĩcuhĩte very nicely tũngĩenda gũkĩmiria tũngĩenda kũmiria cervix rĩu kĩu gĩkoragwo ũngĩkĩrora under microscope ũngĩkĩruta ũrore under microscope nĩ ta super highway cia thĩka nyingĩ mũno rĩu kĩu kĩmira rĩ gĩkoragwo gĩetereire sperm ĩgwe haha ĩyo nĩyo njĩra ya kũingĩra so hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũtumia nyitaga nda digital highway digital highway ũrauga atĩ ũguo warora nĩ ya gũteithĩrĩria yes atĩ rĩu sperm ĩngĩgwa ĩthiĩ ĩyo nĩyo njĩra ya kũingĩra cervix ithiĩte na kũrĩa matumbĩ makoragwo yes koguo gĩtirio haha thĩinĩ wa genitalia kĩrĩ nginya kũrĩa kĩrĩ na kũrĩa in fact kĩrau kĩcuhĩte kuma kũrĩa cervix-inĩ kuma mũromo-inĩ wa nyũngũ kinya nja yes ona atumia matonaga kĩu gũkũ nja tondũ kũrĩa amwe mataturaga kĩingĩ gĩkũhota kuma ũngĩrora hau thĩinĩ nĩ ũgũkora kamira kau ona gatarĩ kaingĩ nĩ twakĩrĩkia thikũ ici ithatũ rĩu kuma hau rĩ gũgoka yogati kĩndũ kĩmata na no white na reason ya yogati rĩ rĩu nĩ hingĩrĩrie sperm ingĩ kũgeria kũingĩra twarĩkia wĩra rĩu nĩ tweka kĩndũ kĩmata gũkũ mũtigũkĩra haha angĩkorwo hatiuma na sperm hĩndĩ ya ovulation no ĩgũka discharge no ĩgũka so haha rĩ niho hena safe days hau niho he fertile days na yogurt ya yogurt rĩu nĩyo safe na kũu kwa yogurt rĩ nĩkuo safe nĩ arĩkia discharge rĩu yakinya yogurt rĩ then the next thing nĩ period again now cycle yes yo ndaigua terĩ njega now ĩkĩtũke discharge ĩrĩa tarĩ njega na hihi nĩ ĩranunga nenungaga kĩ ĩkĩonania mĩrimũ ĩrĩkũ aya discharge yothe rĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ white
mweri wothe completely white kana mucus icio kana ũguo agweta kana yogurt ĩrĩa white. Yes, all is color white. Any other color is wrong. Kana ni cream, kana ni yellow, kana ni bloody is wrong. Hĩndĩ harĩ ka blood kanini no harĩa hauma ka mucus, hĩndĩ no hakorwo kathakame kanini, na nĩrĩo ngugaga atumia meciragia no ma sport kana magiona ka period kaiganona niho meciragia ati maranyitire nda mena period. Sometimes mid cycle spotting. So all these charges should be white. Ĩngĩcenjia rangi wa white ĩtuĩke kĩndũ kĩngĩ, that is wrong. All these charges should smell woman. Itibate kununga ate Nibate kununga thamaki. Ikinunga thamaki, there is a problem. Fish smell nikuga hena infection na kũu thĩinĩ. Hena infection cia gĩthemba kĩna. So they should not smell. They should be white. They must not smell. Na itibatie kũgĩa makũmbũrũ. Makũmbũrũ ma thakame. Makindi. Makindi ta mairia rĩa white. Kũgĩa makindi nĩ kuga atĩ rĩu mũndũ ena yeast infection. Na kũrĩ ingĩ cihanaga ta foam ya njohi haha igũrũ. Kĩfoam kĩu. Kĩhũyũ. Aha, kĩu. Kĩu ti kĩrĩtwa kĩega. Rĩu kĩu gũgĩtwo kĩfoam. Kana kĩu ĩhana mũhũyũ. Rĩu kĩu nĩ kĩega. I think that's better. Icio nĩ ingĩ ciĩtagwo trichomonas. Cikoragwo. So ĩikare white, ĩikare ĩtakũnunga ũru. Ĩngĩcenjia rangi kana ĩcenjie consistency, please thiĩ wone ndagĩtarĩ. Tũkũmera atĩrĩrĩ, mũtigũteithio nĩ ndagĩtarĩ. Wakũra yaku ti nomo kũringana na ndagĩtarĩ. Ũguo ndamera nomo. Yes. Anything outside of that, niĩ ndikũmwĩra ũrĩa mũgwĩka na ndikũmwĩra nĩkĩ. No ĩkorwo nĩ gonorrhea, no ĩkorwo nĩ chlamydia, no ĩkorwo nĩ trichomonas, no ĩkorwo nĩ ta ingĩ ciretwo kũrĩ ingĩ njerũ ciretwo the new variety of STI iria ciĩtagwo ashigera na salmonella ciria cirauma njĩra ya kĩoro cikĩingĩra kũu. So it could be E. coli, it could be many things. Super gonorrhea. It could be. So ndikomera ũrĩa magwĩka. Not monkeypox. Monkeypox nĩ ya ngothi. By the monkeypox nĩ related sexually? I'm not sure. Okay. That one I'm not sure. Sasa wali kugu hau nĩkwĩraga atumia wĩthikĩrĩrie. Wĩrore discharge ĩyo ũthiĩ ũkone ndagĩtarĩ. Yes. Okay. Tũtikutia tũgĩkũtarĩria tondũ andũ makĩria hĩndĩ ndĩrona. Na discharge njũru nĩ ciĩ maũndũ maingĩ. Nĩ nungaga ũru mũno. In fact ta rĩu no ũthiĩ kĩoro kiuma mũtumia ũigue no reke nyambe njĩre atumia atĩ rĩmwe na matinungaga nĩ discharge. Manungaga nĩ kwamba gwĩthamba wega. Nĩ kwaga gwĩthamba wega. Gwĩthamba wega nĩ kuga atĩa? Gwĩthamba wega nĩ kuga atĩ harĩ mĩromo-inĩ rĩ mathambie between kũrĩ mũromo kubwa na mũromo kadogo. Between mĩromo ĩyo erĩ mathambie wega, tondũ kũrĩ kĩndũ gĩkũragĩra hau makũrĩ macong'i mũno, manungaga ũru mũno. And all women magaga gwĩthamba. Ũngĩaga gwĩthamba because every woman nĩ arutaga mucus. Nĩ arutaga harĩ process ĩno ũrauga rĩrĩ gũkũ tũgereire kwĩna periods. Kũrĩ icio ciothe no hana yogurt agaga gwĩthamba. Kũrĩ discharge ingĩ tũrutaga nĩ hĩndĩ ĩrĩa twatuĩka excited tũkĩenda kuonana kĩmwĩrĩ. Kũrĩ maindo mangĩ mucus. Kũrĩ ngothi yo yenyewe in between ũndũ ĩrutaga maindo. So ũngĩaga gwĩthamba nĩ gũkwĩha mũno. Na atumia methambe na thabuni. Ndĩraigua atĩ marethamba na maĩ matheri atĩ matigacenjie pH. Nĩ methambe na thabuni between the two lips. Mathambie. In fact ũrĩa wĩthambaga ũthiũ wĩthambe. Wĩthambe na thabuni. Kũrĩa thabuni ũtabatiĩ kũigĩra nĩ njĩra ya mũthamaki. Kũu ndũgaikio na hanini. Maĩ matheri nĩ megũthambia kweli? Matithambagia nĩkĩo atumia maroka manungĩrĩire mũno. Rĩmwe thiaga gũcũthĩrĩria ngeka ũguo. Rĩmwe nĩ mokaga
Ukeuria. In fact moka kũnjĩra atĩrĩ na ndagĩtarĩ nĩ ndĩranunga. Ndo ba kumwĩra thia gethambe. Ndũkĩũĩ nĩ ngũrora nĩkĩ kĩu kĩranunga. Nĩwakora nĩ kwa gwĩthamba. In fact rĩmwe njĩkaga na karoguo ngamwĩra one kĩrĩa ũrĩ nakĩo. Thiĩ wĩthamba. Hĩndĩ ĩyo nĩakũrĩhĩte consultation. Nĩakũndĩha. Maũndũ ma andũ ngĩmaga kwatuĩka methambe. Nĩ methambe. Ethambe maita maigana? Ona rĩmwe nĩ rĩega. Ethambe na thabuni. Wauga na nĩ thabuni wa kawaida. Ona wa kĩbandĩ. Bata nĩ gwĩthamba. Bata nĩ gwĩthamba. Athambie hau gĩtagatĩ-inĩ gĩa lips cierĩ. Harĩ ũndũ cifoldaga na cifoldaga. Hau of course gũkũ njuĩrĩ-inĩ agĩthambia. No hau lips citiganĩire athambie hau. Tondũ hau twanona na nĩ ndanaigua thuri makĩnugunĩka tondũ nĩ akũnunga. Okay. Yeah. Rĩu nĩguo twĩkĩria ũkĩheagwo tũmaĩ-rĩ tũkũrora painful periods ciũkaga nĩkĩ. Okay. Nĩ tũkũrora pain hĩndĩ ya kũrora kĩmwĩrĩ during sex. Hena miscarriage. Hena kariboti karoimĩte. Tũrĩa ũkarĩrĩria. Gũtuĩka atĩ atumia arĩa documented mararuta nda. Ti miscarriage kũruta. It's close to 800,000. Mũno rĩu kĩrĩa kĩrakinya at 80% nĩ akristiano. Muslimu thao nĩ 5%. Acio gĩkucia nĩ amatetĩkĩtie Ngai. Na atĩ aingĩ nĩ ahikũ. No na ta kariboti kau. Kauta ũkarĩrĩria ndirakonire. Rĩu maũndũ macio tũgũkorwo tũkĩaria. Maũndũ maya ndũngĩmaigua kũndũ kũngĩ o tiga thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya university. Rĩrĩa tũkwĩraga nĩ university ti kwega. Tũkoragwo tũkiuga nĩ horo ĩgiĩ university. Na ũrĩa tũkwĩraga nĩ atĩ ithuĩ ũrakora ndagĩtarĩ nĩ arĩtũhe namba ndangĩgũthondekera namba-inĩ. Na to nginya ũthiĩ gwake. Nĩ ũthiĩ kũrĩ ndagĩtarĩ arĩa qualified arĩa me kũrĩa matũũra-inĩ kũrĩa mũrĩ. Kuma dispensary wa Community Health Center ũthiĩ level iria ingĩ ciothe ciĩkuo kuone tu ndagĩtarĩ. Nĩguo maũndũ makorwo kũrĩa gũkamamĩrĩria nĩko kaharũkagia mwatũ. Kathĩna kau waigua wona gakorwo ningĩ. Ona hena angĩ marauga atĩ Catman mabatiĩ kwenja tũgĩikĩria. Kana mabatiĩ gũikara ũrĩa mombirwo nĩ Ngai. Or are they just supposed to trim pubic area? Gĩti ciũria njega icio. Tũikĩrie twĩna ndagĩtarĩ Jane Wakahe kuma thibitarĩ ya Nairobi, Nairobi Hospital. Nĩ tũgwendaga tũgakũrehera andũ atĩ handũ angĩkwĩra nĩ hana arĩ na nĩ arĩkĩtie gũthomera maũndũ marĩa magĩrĩire. Tũkwamba gũikĩria na arĩ na webinar ngwĩciria ona ũmũthĩ tũkũmĩdedicate ngwĩciria nĩ gũtwĩra nĩ mũthenya ũrĩkũ atĩ atumia hihi akorwo wĩna ciũria tũtekũhota kũrora. Ngwĩciria nĩ ũrĩkoragwo wĩna cio mũkaranĩria tu oro ũguo. Kwĩna ciũria imwe hihi ndona mũranyandĩkĩra kaĩ mũngĩkĩnyandĩkĩra ciũria imwe kaĩ mũtramenya ndĩ mũthuri no wanyandĩkĩra ciũria imwe haha. Icio mũkoria ndagĩtarĩ. Niĩ njũkire tu kũmũteithia harĩa ngũhota. Na nĩ wĩra ngũhetwo nĩ Vasena no nginya ngĩkĩrute. Tũikĩrie tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũũra na ma ũthaka wa kĩrĩu. Horera rĩu tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao, koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku, ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Citizen Duke, the home of discount. This week
amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Iga mũthithũ ũtanyĩte gwĩka ũndũ ũroneka ta kĩgĩna kĩa maũndũ ma hinahi, icera, kũigithia kana kũgũra indo. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Uge waku. Uge waku. Oyo ne uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa, ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Tũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi. Uge waku nĩguo uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo. Na tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. O kiumia itakuwa hatari sana. Athaki aitũ a kũina nĩ mekũruta njĩra njerũ cia kũina. Dereva cia wĩra, Adisia, Nono na DJ Quiver makĩhũra honi cia rwĩmbo. Ũkatũthiĩ rũgendo-inĩ rũu rũiyũire nyĩmbo njega, mathekania na gĩkeno. Ndũkanatige gũkenera rwĩmbo rwa wĩrekererie. Mambo moto moto. Wĩrekererie nĩ tũcokie wĩthĩ metha-inĩ. Na tugicokera riu ikereka rito ria muthia na ndakimenyo ndamenyithio tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa AG arĩ AG etagwo Dorcas kũratuĩka public secretary nĩ eheririo wabici ya AG nĩma ĩkũ ngwĩciria ena ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro tũkĩnyitanĩre nao ĩmwe kwa ĩmwe.
Mr. Kihara, maybe you can also pick up. Yes, I think I can take that. My name Yeah. is Kihara from the private sector. Yeah. The expected outcomes of this RRI are as follows. Number one, first of all, you need to understand that what we are reviewing will be cases that are already in court. And these cases are there are more than 11,000 cases as we speak today. So those cases, of course, are taking precious judicial time. And some of these cases have been there since the early 1990s. We need to reduce these cases. So the first outcome is to reduce that backlog of the land and environment cases. The second thing the second outcome we expect is we need to mitigate on the financial risks that are arising out of those cases. If you understand what really happens in court, whenever there are land cases, you find the AG is dragged to court, being the principal legal advisor. And many a times you find there are costs that are awarded against all the respondents, sometimes including the Honorable Attorney General. Of course, if the Attorney General has to pay, that is taxpayers' money. So we'll have, we need to reduce these financial risks. Then, secondly, we need to come up with a specialized way on how the state councils, the Office of the Attorney General, will be handling these cases so that we don't have this multitude of cases clogging the court systems. Some of these cases, from our initial look at some of these cases, some of them ought not to be in the court registry. They ought not to have been filed. You will note that, for example, there are some cases where you find maybe they involve boundaries, okay? Now, those cases are not supposed to go to court before there is a mechanism for resolving those cases at the county surveyor's office, such that if those cases are not resolved then now you come to the High Court. Now, some of those cases we need to see how we can get them back to the surveyor's office, let him deal with the case, because it's a boundary dispute. The surveyor could easily deal with that, other than coming to court and staying in court for 10 years to resolve a boundary dispute. The last outcome is that we want to, you're aware that Article 159 promotes ADR, alternative dispute resolution. And we all know by now the effect of alternative dispute resolution of cases that are in court. This includes mediation. You have all seen that mediation has reduced the number of cases that are in court. We hope that we are going to encourage ADR within the cases for the disputants that have cases that involve land. Because if you are able to sit down and resolve a dispute, I've been involved in cases where some of these disputes have been resolved. We just go to court, record a consent, get the case out of the registry, everybody goes home. It's a win-win situation. That is what we hope to achieve. And this, I believe, will greatly reduce those cases. From probably around 11,000 cases, we should not be having more than 1,000 of these cases in the Republic of Kenya. Thank you, sir. And further to that, if this exercise can contribute to procedural and substantive reforms in dealing with land cases, it would be very good. Like one of the cases which would qualify for alternative dispute resolution, one category of cases is, for example, compulsory land acquisition, where the government has acquired private land for public use. And you find that this person has not been paid for 5 years, is going to court. Is that really a matter that should go to court? So where it is justified and the government has compulsorily acquired, we will be looking at how we can assist this person to get their compensation without necessarily going through the court process. Then we have cases where the government compulsorily acquired land, the government has paid out the owners of the land, then you find other owners coming in which case we are in court, but we should not be in court. Sometimes the government is taken to court because we are the custodians of the documents. And if we are the custodian of the documents and there is double allocation, there is fraud. What this committee will do is to look at how we can cooperate with the lands department to make sure that we take to court the proper documentation to help the court quickly resolve those issues. Because if you have a forged land title,
and I have a genuine land title, and the Attorney General goes to court with proper documents showing that this is the proper land title, I'm sure the person with the forged land title will think twice about why they're in court. So we are hoping that the outcome of this committee will have different facets of helping to resolve substantive, procedural, timely, whatever of expediting the cases. Yes. What was the second question? The question regarded your role as the advisor to government. We still see concern on the conduct of police. In fact, recently the court made adverse judgment regarding the IG, on the former IG, on the conduct during the Gen Z protest. And now that we're in June, finance is being considered and protests guaranteed the Constitution. What legal advice do you prefer to law enforcement agencies in ensuring that the public is specifically exercise their rights, the Constitution, but within the four corners of the law, upholding human rights and the convention that requires the same? I'm sure you agree with me that Kenya has a very robust democratic space, and it is for that reason that people have the opportunity to go to court, which is an imperative of rule of law. People having the opportunity to go to court to have their cases resolved in court. Judicial review is one of the anchors of rule of law. Can people go to court and fault the government? And you can see that in our case there is space, there is legislation, both substantive and procedural, of how people can go to court on judicial review, which is a very good thing. Now, secondly, coming to your question, you must agree with me that the situation has improved. We are trying our best. The situation has improved. And where an officer would deliberately, in their own capacity, do what is not expected, we are taking action. As the Office of the Attorney General, and I didn't want to say this, we are in the process of coming up with a rule of law and human rights training chamber, where we want to try and train all our police officers on their individual, collective, and corporate rights, even issues of command and control, because at the end of the day, it's an individual's initiative. Even if I take you through education, when you're on the street and you have a gun, it is what you decide as a person. So we have to reach the persons as individuals. We are going to try our best to try and sensitize them in this training chamber that we'll have on the 8th floor on how to protect people's rights. Even where your rights are limited because you have also interfered with another person's right, how do we use due process in processing you? You know, democracy is all about process. So how do we use due process? So that is what we are going to do. Anything that happens which is outside the law, action is being taken. But we are trying as much as possible, and we are asking the media also to try and help us so that we sensitize the people about their rights and also limitations to their rights, because the Constitution also provides where your rights can be limited. Thank you so much. We will just apply the law as it is in the Constitution. The matter is in court and it is sub judice. I'm sure you have seen we are participating in that. So as and when the court gives its verdict, we will be able to comment. We'll be sharing the presentation that has been running at details of the purpose, mandate, and expectations of the committee, just to contextualize your reporting. Otherwise, we sincerely appreciate you. One of the appreciable information, you may not consider. But where are the copies? Because you know they normally want. Maybe you can have one. We have a copy. You'll give them. Okay, thanks. And I think you're invited to a cup of tea. Isn't it there? Good. Thank you so much. And I forgot to introduce my head of lands department. If you have land cases, please, Mr. Udongo, you go to him. If you have land cases, isn't it? Yes. I've given you permission. You call him. Thank you. Thanks. This is somebody's. Thank you. AG Korea kwa AG Dorcas Agik Odor
akiaria na andiki a mohoro uhoro igi ciuria itikanite uhoro igi migunda na maundu matikanite no ni njui icio ni turokora kiheo thiini wa ndumiriri kana thiini wa mohoro maitu maria mekorwo ugithomero thiini wa Inoro TV hari handu tuma tugicokereria na nakwenda kana mathaa makwa ntaguthira marathira teke tuge horo igi painful periods chukanike painful na ituka painful nike nyũngũ ya mwana ituraga gĩsponge thĩinĩ wayo nĩguo itumbĩ rĩngĩtũngana na sperm gĩsponge kĩu kĩnyitĩrĩrwo kĩingĩre mwana rĩu kũngĩaga kũingĩra sperm rĩ gĩsponge kĩu nĩkĩo kiumaga gĩkeyũnũra kĩrĩ ta gĩsponge kĩrĩ kinya na thakame gĩkauma rĩu njĩra ya mwana nĩrĩ kĩndũ gĩtagwo cervix nĩ taga straw nĩ handũ taga straw ka kuma inji 3.5 inches to 6 centimeters ndathomire hĩndĩ ya inji 3.5 centimeters to 6.5 centimeters length na nĩ gaceke so gĩkĩ nĩ kĩnyũngũ kĩrageria kũruta gĩsponge gĩtindĩkĩre through kanyamũ kau ga 6 centimeters gaceke nĩguo kĩrute kinye njĩra ya mũthamaki igume na nja so nyũngũ ĩkaga ũguo ĩkenyitia nĩguo ĩga contract nĩguo ĩhihinye gĩsponge kĩu ĩhote gũgĩtindĩka o ũrĩa nyũngũ ĩcontractaga nĩguo ĩrute mwana hĩndĩ ya labor rĩu naguo ĩcontractaga nĩguo ĩrute gĩsponge gĩkĩ so it is painful na kũringana na pain gũtirĩ mũtumia ũtagĩaga painful periods kĩambĩrĩria mũirĩtu arĩ kwambĩrĩria kuona period nĩ akũgĩa painful periods no iringanaga na mũndũ na kũringana na cervix yake nĩ ndaihu ĩigana atĩa na kũringana nĩ gĩsponge kĩigana atĩa gũturĩte no gũtirĩ ũthiaga scot free gũtirĩ ũtagĩaga ruo na hĩndĩ nabatiĩ gũtũmĩra painkillers kũrĩ makinya gũgatũmĩra painkillers kũrĩ ciĩhaga mũno kinya magatũmĩra painkillers in fact imwe are so bad matindaga magĩtahĩka menyitĩirie kinya matahĩka matingĩhota gũkĩra mathiaga mekũnjĩte ũguo kũrĩ atumia amwe thikũ icio cia period nĩ ũkũmenya arĩ na period which is very sad koguo hĩndĩ ĩyo no matũmĩre painkiller but the best thing ya kũnyihia period pains nĩ actually nĩ exercise physical exercise gũtirĩ situation ĩgĩkinya oke kuona Dr. Wakahe nĩ mokaga na tũgathima tukona tukamatũma indo twĩtaga ultrasound tondũ ĩyo ngugĩte ya normal period pain kũrĩ maũndũ mangĩ marehaga painful period pains kũrĩ indo ciĩtagwo adenomyosis kũrĩ indo ciĩtagwo endometriosis kũrĩ ona ingĩ ciĩtagwo fibroid rĩu ciothe rĩ nĩ ikũrehe ũrĩa nyũngũ ĩkwĩnyitia nĩ ikũrehe painful periods so arĩ gũka nĩ mokaga mangĩgĩa painful period nĩ mokaga na tũgathima tũkona gĩtũmi nĩkĩ angĩkorwo no kĩũndũ kĩu nomo rĩu nĩ painkiller na kũmera meke exercise hihi tũgĩthiĩ gũtiriha nĩguo no kĩrĩa andũ ũhoro ĩgĩ webinar ĩrĩa wakorwo wa Njĩra haha nĩguo na ciũria imwe matigakĩũragie mũthuri mũkoria ndagĩtarĩ mũkĩaria kũ painful periods nĩ kahinda ka no gĩo no atũcokeria wakĩna maũndũ maingĩ ndakĩona kana no na kũrĩ andũ marĩ mũnyaka marĩ kũgĩa mwana marĩ kũgĩa nda ya mbere ti kũciara mwana marĩ kũgĩa nda ya mbere yakinya wiki 20 rĩ yakinya mĩeri 5 hĩndĩ ĩyo period aingĩ about 80% period pains nĩ ithiraga pain hĩndĩ ya kuonana kĩmwĩrĩ ĩyo nĩ maũndũ maingĩ first of all no ĩkorwo njĩra ya mũthamaki ĩna infection ta rĩu ĩngĩkorwo na kĩndũ gĩtagwo yeast kana kĩndũ gĩtagwo trichomonas nĩ gũconoka raithi nĩkagĩa pain tu no akorwo nĩ mũndũ ũrakinya na kũrĩa twĩtaga menopause koguo njĩra yake ona lubrication ndararuta ya kũigana na ngothi yake ya njĩra ya mũthamaki nĩ thinĩte so a lot of reasons lubricants kana
acio post menopause matumire lubricants. Yes. Okay, niguo tukorwo no tuga ati gathina gothe gukorwo inako tutingigucokeria rĩera-inĩ nĩ gũthiĩ ũkone ndagĩtarĩ to rĩngĩ tũragwo atĩ kwĩna ũndũ ũmwe wambagĩrĩria ũgakora ningĩ ti ũcio nĩ ũndũ ũngĩ. Gĩtwĩre ngwĩciria wĩna webda nĩ mũthenya ũrĩkũ? Twĩna webinar mweri 20 wa Juni, nĩ Friday kĩhwaĩ-inĩ, na tũrarĩrĩria kĩndũ tuonete gĩkĩgia atumia mũno, kĩndũ gĩtagwo perimenopause na menopause. Nĩ ĩno ya 6:30? 6:30 p.m. 20th of June. Okay. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ tũkarĩrĩria ndeto icio na to demystify na tugerie kũnina stigma tondũ menopause ĩ stigma nyingĩ mũno ndio atumia nĩkĩ kĩgiragia mende gũkinya menopause na nĩguo arĩ wega. So nĩ tũkarĩrĩria ndeto icio. Kuna nginya marathondeka tũkurubu handũ hamoke makuanĩrĩ makaragia tũtũ. Yes, nĩ either mathiĩ mone ndagĩtarĩ wao, which is good, kana magithikĩrĩria webinar no. I'm inviting them to this webinar. Hĩndĩ 20. Angĩkũnyita na njĩra ĩrĩkũ? Contact, thimũ ya contact nĩ 0716 185 196. Tamera rĩngĩ 0716 185 196. Dr. Jane Wakahe. Dr. Jane Wakahe nĩ akaheana ĩyo webinar ya kũdemystify ndeto cia menopause na perimenopause, na also namba ĩyo ndaheane rĩngĩ 0716 185 196 nĩ bukaga consultation cia online. Okay. Na tumana ndagĩtarĩ Jane Wakahe kuma Nairobi Hospital. Yes. Na ugarumu yaku nĩ second from room 211. Na nĩ wona ka thikũ ciothe? Monday to Friday, tiganĩte rĩu ndĩ haha. But arume no moke magũkuona? No moke. Twatumia? No moke. Ũkĩrĩ ndagĩtarĩ wa atumia? Ndagĩtarĩ wa reproductive health. Na reproductive health gũtirĩ mũtumia ũgĩaga mwana atarĩ na mũthuri. Bathe ũtwĩte na njenga birthday ya mwaka ũyũ? Nĩ ya October. Na ndio nĩ ũgakorwo ũgĩtani 73. Yes. Nĩ mĩaka mĩega ya Ngai. Mwana ndagĩtarĩ Jane Wakahe kuma Nairobi Hospital tukiarĩria maũndũ maya, na ningĩ na hwaĩ-inĩ no tũkorwo twĩ nawe thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũgima wa mwĩrĩ, thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya gũkera kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia ũtukũ mũthenya wa mũthenya ũhoro wĩgiĩ Health Thursday. Kiugo kĩa Mwathani Aefeso 5:17 Aefeso 5:17 ruga nĩ ũndũ ũcio mũtigaikare ta andũ akĩĩgu no ikaragai mũmenyete wega ũrĩa Mwathani endaga. Kĩu nĩ kiugo kĩa Mwathani. Njoke gwĩtware ĩmwe kwa ĩmwe nginya mwena ũrĩa ũngĩ wa studio A thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũgĩ. Mũgĩra mũthenya mwega. Ningĩ mũthenya wa rũciũ nĩ tũgakorwo tũrĩ haha, nĩ tũgakorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ early adoption ya AI, ũhoro wĩgiĩ artificial intelligence. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere akwĩrire Ĩro University nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. He tũnyamũ ũrona gũkũ andũ mareyarĩria tũnyamũ tũnini, na kwĩna andũ marathondeka mbeca. Koguo early adoption ya artificial intelligence icio nĩ ngakorwo ndĩ na ageni tũkĩaria ũgĩ mũgeni na ũhoro wĩgiĩ ũrĩa tũngĩgĩthondeka mbeca mũthenya wa rũciũ. Mũgĩra mũthenya mwega, Ngai amwende, and tukĩhoera bũrũri witũ tũrĩa tũrakĩrirwo mũthenya wa ira ũcoke ũkĩhande matunda tũrauga carrot fruits. Mũgĩra mũthenya mwega.